Good afternoon, everyone. In the last class, we were discussing the story I Am a Cat by Natsume Soseki. We have completed the story. Now we move on to the next chapter in the same module, that is chapter 2. It is a conversation. It is actually a continuation of the series of conversations which we had begun in the previous module. You will remember the conversation between Priya and Kannan, which we discussed in the previous module. This is the second in that series of conversations. So when we started that conversation series, we understood that Priya and Kannan are husband and wife. Priya is an English teacher in a college, and Kannan is an executive with an automobile company. So they speak in English at home, and because Priya is an English teacher, she constantly corrects the language of Kannan. And the funny thing is that Kannan mostly does not understand the corrections that Priya makes, and he continues to make the same mistakes in language. For us readers, the benefit is that we understand the errors, and we also understand how the same errors are also made by us when we use the English language. So most of the errors that Kannan makes are because of the influence of the mother tongue or regional language. The errors that we Indians make in using English is mostly because of the influence of our mother tongue. Because the structure of the English language and the structure of Indian languages are very different. They are not the same. ഇന്ത്യൻ ഭാഷകളുടെ ഘടനയും ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയുടെ ഘടനയും തമ്മിൽ കാര്യമായിട്ടുള്ള വ്യത്യാസമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷിൽ സംസാരിക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും പലതരത്തിലുള്ള തെറ്റുകളും നമ്മുടെ സംഭാഷണത്തിൽ വരുന്നത്. അതിൻ്റെ ഉദാഹരണങ്ങളാണ് കണ്ണൻ്റെയും പ്രിയയുടെയും സംഭാഷണത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. So she explains the errors which are actually useful to the reader, but at the same time the conversation is very entertaining because there is a lot of fun which is involved in this conversation. So I think we can directly go on to that, read that conversation. We can have one person as Priya and the other person as reading the part of Kannan. Okay. So the situation, I'll read the situation first. Our friend Kannan is back from work. He's a little tired, but in his usual high spirits. So when he comes back, he is talking to his wife about having tea. And that is the conversation that they are having in the house in the evening. So this is the situation. So I will request Aishwarya KR and Akshaya TM to read. Aishwarya can be Kannan and Akshaya can read the portion of Priya. So Aishwarya first. Sir. Hi, I am back. How about some tea? Akshaya. Sure, go ahead and make it. Ha ha ha, it's quite funny. Please send my tea to the study. I have to check my mail. Look, I am very tired today. I got up at 4 in the morning. I had
4 hours of teaching today. I'm also getting up early and going for my work every day, am I not? I too get up early in the morning and go for a walk every day, don't I? No, you don't. You never go for a walk. I am not talking about myself. I wanted to correct your English. You don't say I am getting up every day or going for a walk. You say I get up, I go for a walk. I know. Okay, thank you. So after this exchange of 4 or 5 dialogues, there is an explanation which is given by Priya here. See, I am correcting your English. So when I am talking about you are not getting up early, you are not going for walk every day, etc., I am not actually talking about the fact of whether you get up early or whether the fact of your walking every day. I am വസ്തുതയെക്കുറിച്ചല്ല പറയുന്നത്, ഭാഷയെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നതെന്നാണ് പ്രിയ പറയുന്നത്. See, he says I know എന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഈ കോൺവെർസേഷനിൽ ഈ ഭാഗം അവസാനിക്കുന്നത്. I know എന്ന് അയാൾ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും he doesn't know because he is making the errors. Even though Priya is correcting him, he is making the same errors. And what is the error? What is the mistake that he is making? The mistake that he is making is he is using the ing form. I am getting up early. I am going for my walk every day. എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ing form continuous ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം. ing form എന്ന് പറയുന്നത് ing form. When do you use ing form? When you talk about a continuous activity, an activity which is happening in the present. Yes, an action which is now going on. Yes, Akshaya, that's right. An action which is now going on. For example, I am talking to you. You are listening to me. I am presenting. അപ്പം നിങ്ങൾ സ്ക്രീനിൽ നോക്കിയാൽ കാണാം JP ഈസ് പ്രസൻറ്റിങ് എന്ന് കാണാം. എന്താ അങ്ങനെ ing ഫോമിൽ കാണുന്നത്? സ്ക്രീനിൽ JP ഈസ് പ്രസൻറ്റിങ് എന്ന് കാണുന്നില്ലേ? Why is it seen as is presenting? Because it is an activity which is an action which is now going on. ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു ആക്ടിവിറ്റിക്ക് മാത്രമാണ് നമുക്ക് ing ഫോം അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അല്ലാതെ സ്ഥിരമായി നടക്കുന്ന ഒരു ആക്ടിവിറ്റിക്ക് നമുക്ക് ing ഫോം യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. സ്ഥിരമായി ചെയ്യുന്ന ആക്ടിവിറ്റിക്ക് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഫോം ഓഫ് വേർബ്, form of tense is called simple present tense. Is used for regular activity. Regular activity indicate ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് simple present ആണ്, present continuous അല്ല. So this is the error that Kannan is making, and that is being corrected by Priya. Okay, so this is what happens here from the beginning. So look at how Priya uses the correct answer, correct kind of sentences. I got up at 4 in the morning. I had 4 hours of teaching today. See, then he says, I am also getting up early and going for my walk every day. So here there are 3 errors. First error is, I am also getting up early. Instead of that, he should say, I get up early. Okay. I get up early. And instead of and going for my walk, and go for my walk. പിന്നെ ഒരു ടാഗ് ഉണ്ട്, ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ്. അവിടെ am I not എന്ന ടാഗ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. There are certain rules for using question tags. Question tags are used for confirmation. Question tags, the purpose of question tags is to confirm the statement made by the speaker. When you make a statement to emphasize or to confirm
what you have talked. A tag is added at the end. Yes, a couple of words, two words are added at the end. That is called a question tag. So that will depend on the verb that is used in the beginning of the sentence. So what is the verb that is used in the beginning of the sentence? I get up early. What is the meaning of I get up early? I get up early എന്നുള്ളതിന്റെ meaning I do get up early എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം. When I say I get up early, it means I do get up early. അതിൻ്റെ ടാഗ് ഡു വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് വരേണ്ടത്. അതായത് ഓക്സിലറി വേർബ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്സിലറി വേർബ്, ഹെൽപ്പിംഗ് വേർബ് ഇസ് യൂസ്ഡ് ടു ക്രിയേറ്റ് എ ടാഗ്. So I do get up early എന്നുള്ളതിൻ്റെ ടാഗ്. പോസിറ്റീവ് സെൻറ്റൻസസ് വിൽ ഹാവ് negative tags and negative sentences will have positive tags. So therefore, the tag that he should use is don't I. So these are the three errors that you have in this one sentence uttered by Kannan. I am also getting up early should be replaced with I get up early. Going for my walk should be replaced with go for my walk. And am I not should be changed to don't I. So this is corrected by Priya. And when she is correcting him, he thinks that he is talking about the fact, whereas she is talking about the language. So she is correcting him and Kannan is saying, you don't go for a walk. So she says, I am not talking about myself. I want to correct your English. What is the correction? You don't say I am getting up every day or going for a walk. You should actually say I get up, I go for a walk, because they are all regular activities. Regular activities. Regular activities are indicated by using what? Is it tense using a regular activity? Very good, Bhavsha. It is simple present tense. So regular activities are indicated by using simple present tense. So we have to use simple present tense to indicate regular activities, not continuous tense. Continuous tense ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആക്ടിവിറ്റീസിന് മാത്രമാണ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. So these are the first set of errors that she corrects. അപ്പോൾ അയാൾ ഐ നോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രിയ പറയാണ് താങ്ക് ഗോഡ് യു ഡിഡ്ന്റ് സേ ഐ ആം നോയിങ്. ഓക്കെ, യെസ് യു ക്യാൻ കണ്ടിന്യൂ. ഐശ്വര്യ ആൻഡ് വായിച്ചോളൂ, ഐശ്വര്യ ആൻഡ് അക്ഷയ. Thank God you didn't say I am knowing. Please make that tea. I'm also feeling tired when I am coming back from work every day. I am tired of correcting you. Please learn today. I too feel tired when I come back from work every day. The children have started speaking like you. It worries me. Now I know why you are feeling tired every day. You are feeling tired because you are correcting my English all the time. I don't feel tired because I correct your English all the time. I feel tired because of the large number of courses I have to do. Now please make some tea. I'm sorry, but I have to be checking my mail. I have to check my mail. Very good, thank you. So here again he is repeating the same mistake. I have to be checking my mail. I have to check my mail എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. So this is a kind of use of unnecessary use of the ing form,
is a common mistake made by all Indians, including all of us. So instead of saying I have to check my mail, he is saying I have to be checking my mail. So that is an unnecessary addition. Beയും ing രണ്ടും യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് രണ്ടും ആവശ്യമില്ല. He just has to say I have to check my mail. So instead of saying that, he is adding a be and also an ing form. Okay. So both are unnecessary in this situation. And that is what she is correcting here. Before that, there are also some other errors. So why is she worried? Priya is worried because these children, the children in the home, their children, they have started speaking like Kannan, because the children pick up the mistakes that we make. So we have to be very careful when we speak to children. If we continue to speak the wrong language, they will also pick up the wrong language. So here she says that it worries me. She is worried. So again, the Kannan has not understood the correct use of language is made clear by this expression. Now I know why you are feeling tired every day. എന്ന് പറയുന്നത് റോങ് യൂസേജ് ആണ്. കാരണം എന്താണ്, എവറി ഡേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ റെഗുലർ ആണെന്നുള്ളത് ക്ലിയർ ആണ്. അപ്പോൾ അവിടെ ആർ ഫീലിംഗ് എന്നുള്ളത് പറ്റില്ല. പകരം എന്ത് വേണം, വൈ യു ഫീൽ ടയേർഡ് എന്നേ വേണ്ടു. ദാറ്റ് ഇസ് ഓൾ ദാറ്റ് ഇസ് റിക്വയർഡ് ദാറ്റ്, ബിക്കോസ് യു ആർ ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് എ റെഗുലർ ആക്ടിവിറ്റി. So this sentence indicates that Kannan has not understood the lesson that is taught by Priya. Because instead of saying this sentence, this is the correct sentence. Now I know why you feel tired every day. So instead of that, he is saying, now I know why you are feeling tired. I am feeling tired now എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിയാണ്. പക്ഷെ I am feeling tired every day എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തെറ്റാണ്. കാരണം എന്താണ്, റെഗുലർ ആക്ടിവിറ്റിക്ക് നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇപ്പോൾ ഉള്ള കാര്യം പറയുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. So the next sentence is again wrong. Instead of saying you are feeling tired because you are correcting my English all the time, what should he actually say? You feel tired എന്നാണ് വേണ്ടത്. Okay, I'll correct it. You feel tired because you feel tired because you correct my English all the time. So this should have been the correct usage. She is speaking in the correct manner. I don't feel tired because I correct your English all the time. I feel tired because of the large number of chores I have to do. Chores are regular activity or routine work. സ്ഥിരമായി വീട്ടിൽ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന വർക്കിനെയാണ് ചോർസ് എന്ന് പറയുന്നത്. It is pronounced as chores. So I feel tired because of the large number of work that I have to do at home. So he again makes the mistake of saying I have to be checking my mail. അവിടെ ബിയും യൂസ് ചെയ്തു, ing ഫോമും യൂസ് ചെയ്തു. So she corrects him by saying I have to check my mail എന്നാണ് വേണ്ടത്. So here she is actually correcting him, but Kannan thinks that Priya also wants to check the mail. Okay, continue reading. You too have to be checking your mail. No, but you can't check your mail. The telephone is not working. What? Oh no, the damn telephone line is being always down.
It is not always down. The municipal water supply people are laying a new pipeline. They must have cut the telephone cables. These guys are always putting the pipes. I guess all I will take a shower then. They are not always laying pipes. By the way, don't go near the geyser. It is leaking. There we go again. How do I have my bath then? With water and soap, of course. That's not funny. Not really. That's the answer a question like that will get. If you are wondering how you are going to have your bath, you must say, "How am I going to take my showers then?" Gosh, all this grammar makes me dizzy. At least let me make that tea. Teach me how to make tea. Okay, thank you. So here there are a further set of errors that Kannan makes. So these are slightly different kinds of errors again. He continues to make the same error of using ing here. The telephone isn't working എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ ഇറ്റ് ഈസ് ടോക്കിംഗ്, ഞാനിവിടെ ഇപ്പോൾ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നില്ലേ, ജെ പി ഈസ് പ്രസൻറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഇപ്പോൾ പ്രസൻറ്റ്ലി നിലവിലുള്ള അവസ്ഥയാണ്, അതുകൊണ്ട് അത് കറക്റ്റാണ്. പക്ഷേ ഇത് നമ്മൾ എല്ലായിടത്തും കൊണ്ടുപോയി ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴാണ് തെറ്റുന്നത്. സോ ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് യൂസ്ഡ് ബൈ കണ്ണൻ, ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ബൈ പ്രിയ. ഇറ്റ് ഈസ് എ കറക്റ്റ് യൂസേജ്. You can't check your mail, the telephone isn't working. So he is talking about the present. Regular activity അല്ല ഇവിടെ ടെലിഫോൺ isn't working എന്നുള്ളത്. ഇപ്പോൾ പ്രസൻറ്റിലുള്ള കാര്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് അവിടെ ing ഫോം യൂസ് ചെയ്യാം. പക്ഷേ ദ ടെലിഫോൺ ലൈൻ ഇസ് ഓൾവേസ് ബീങ് ഡൗൺ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. അവിടെ ഈ ബീയിങ് ആവശ്യമില്ല. കാരണം റെഗുലർ ആയിട്ടുള്ള സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള, ഓൾവേസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്ഥിരമായിട്ടുള്ളതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. സ്ഥിരമായിട്ടുള്ളതിൻ്റെ കൂടെ ing ഫോം നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. സോ ദാറ്റ്സ് വൈ ഷീ കറക്ട്സ് ഹിം, ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഓൾവേസ് ഡൗൺ. സോ റെഗുലർ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഹാവ് ടു ബി ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ഇൻ ദ simple present tense, and activities that are happening at the moment of speaking, they are indicated by present continuous tense. The next error that Kannan makes is regarding the idiomatic usage of language. So idiomatic usage of language. Idiomatic usage of language means acceptable use of language. അതായത് ഭാഷ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ചില ലോക്കൽ സ്ലാങ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നതും സ്റ്റാൻഡേർഡ് ലാംഗ്വേജ് ഉപയോഗിക്കുന്നതും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. സോ ഇഡിയോമാറ്റിക് യൂസേജ് ഓഫ് ലാംഗ്വേജ് ഈസ് the standard usage of language which is used by language experts, which is accepted by language experts across the world. So instead of saying പുട്ടിങ് ദ പൈപ്സ്, അപ്പം നമ്മളിത് ഡയറക്റ്റ് ഇന്ത്യൻ ലാംഗ്വേജസ് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വരുന്നതാണ് പൈപ്പ് ഇടുക എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാണ് ഈ പുട്ടിങ് ദ പൈപ്സ് എന്നുള്ള യൂസേജ് കണ്ണാൻ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഈ പൈപ്പ് ഇടുന്ന പ്രോസസ്സിനെ ലേയിങ് പൈപ്സ് എന്നാണ് പറയാം. സോ ദാറ്റ് ഇസ് വൈ ഷീ സേസ്, പ്രിയ സേസ്, ദ മുനിസിപ്പൽ സപ്ലൈ പീപ്പിൾ ആർ ലേയിങ് എ ന്യൂ പൈപ്പ് ലൈൻ. പക്ഷെ കണ്ണൻ പറയുമ്പോൾ എന്തായി മാറി, അത് പുട്ടിങ് ദ പൈപ്സ് ആയി. ഈ പുട്ടിങ് ദ പൈപ്സ് എന്നുള്ളത് is not idiomatic. Okay, putting the pipes is not. So that is the next error, that it is not idiomatic. So that we have to use idiomatic. So what is idiomatic? Idiomatic is laying the pipes. If I say laying the pipes, then that is idiomatic language. So we have to always use idiomatic language, that is standard language. Laying the pipes is more idiomatic than saying putting the pipes. So this is the next set of errors that Kannan makes of using non-idiomatic language in conversation. Putting the pipes is not idiomatic, but laying the pipes is idiomatic language. So he says, I'll take a shower then. So she corrects him. The correction is done here. They aren't always laying pipes. So again the ing ഫോമിൻ്റെ വേറെ അയാൾ അവിടെ വീണ്ടും വരുത്തുന്നുണ്ട്. They aren't always laying pipes എന്നാണ് അവിടെ വരുന്നത്. So by the way,
don't go near the geyser, it is leaking. So പ്രസന്റിൽ നടക്കുന്ന ആക്ടിവിറ്റിയാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ലീക്കിംഗ്. സോ ഇവിടെ ING ഫോം കറക്റ്റ് ആണ്, കാരണം ഇപ്പോൾ ലീക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. An activity that is going on now can be indicated by the present continuous tense. The next error that he makes is regarding the usage of auxiliary. He says, how do I have my bath then? How do I do something? എന്ന് പറയുന്ന യൂസേജ്, ഹൗ ഡു ഐ ഡു സംതിങ്, ഹൗ ഡു ഐ ഹാവ് മൈ ബാത്ത് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്, ഈ ഹൗ ഡു ഐ എന്നുള്ളത് ഈസ് ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് എ പ്രോസസ്സാണ്. ഒരു പ്രോസസ്സിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഈ ഹൗ ഡു ഐ എന്ന് പറയും. എങ്ങനെ ഞാൻ ചെയ്യും എന്നുള്ള ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കൊണ്ട് ഞാൻ എങ്ങനെ അത് ചെയ്യും എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഹൗ ആം ഐ ഗോയിങ് ടു എന്നാണ് നമ്മൾ ചോദിക്കേണ്ടത്. So that is the next error that he makes. How do I have my bath is asking about the process, and because he is asking about the process, she says with water and soap, of course. എങ്ങനെ ഞാൻ കുളിക്കും എന്നുള്ളത് ഒരു പ്രോസസ്സ് ചോദിക്കുന്ന പോലെയുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചറാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഹൗ ഡു ഐ ഹാവ് മൈ ബാത്ത് എന്നുള്ളത്. പക്ഷേ ചൂടുവെള്ളമില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എങ്ങനെ കുളിക്കും എന്നുള്ള ഒരു അവസ്ഥ കൊണ്ടുള്ള പ്രത്യേക അവസ്ഥ കൊണ്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് സൂചിപ്പിക്കാൻ ഹൗ ആം ഐ ഗോയിങ് ടു ബാത്ത് എന്നാണ് വേണ്ടത്. സോ ഇഫ് യു ആർ വണ്ടറിങ്, സോ ദാറ്റ് ഇസ് വൈ ഷീ കറക്ട്സ് ഹിം, ഇഫ് യു ആർ വണ്ടറിങ് ഹൗ യു ആർ ഗോയിങ് ടു ബാത്ത്, യു ഷുഡ് സേ ഹൗ ആം ഐ ഗോയിങ് ടു ടേക്ക് മൈ ഷവേഴ്സ് ദെൻ എന്നാണ് വരേണ്ടത്. സോ ഹൗ ഡു ഐ ഈസ് ആസ്കിങ് ഫോർ എ പ്രോസസ്, ബട്ട് ഹൗ ആം ഐ ഗോയിങ് ടു ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ദ ഡിഫിക്കൽറ്റി. ഓക്കെ, so how do I indicate process? How am I going to indicates what? That indicates by situation. So these are two different things. One is a process, the other is a problem created by a situation. So we have to be very clear of these two usages. ചെറിയ ഡിഫറൻസേ ഉള്ളൂ, പക്ഷേ രണ്ടിലും മീനിങ്ങിൽ വലിയ ചേഞ്ച് ഉണ്ട്. ബിക്കോസ് ഹൗ ഡു ഐ ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ദ പ്രോസസ് ആൻഡ് ഹൗ ആം ഐ ഗോയിങ് ടു ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ദ ഡിഫിക്കൽട്ടി കോസ്ഡ് ബൈ ദ സിറ്റുവേഷൻ. So he says gosh. Gosh is an indication, an exclamation, which is actually equivalent to the exclamation of God. God എന്നുള്ള അതേ അർത്ഥമാണ്. So it is an exclamation of God. All this grammar makes me dizzy. Okay, തല കറങ്ങുന്നത് dizzy എന്ന് പറയും. So he is shifting from that conversation. He asks her, can you teach me how to make tea? So that is the next request that Kannan is telling Priya, and she gives him instructions on how to make tea. So that is the next part of the conversation. That's more like it. Take half a mug of water in the pot I always use to make tea. Have you located it? Good. Add a mug of milk to the water. The milk is in the fridge. Now place the pot on the stove and light the stove. Just a minute. Yes, that's done. Now add 2 teaspoons of sugar. I know you like your tea sweet. Wait for the milky water to simmer. When it does, add 2 tablespoons of tea leaves. I can find the tea powder. Tea leaves or tea dust, not tea powder. It is on the 3rd shelf from the left. Have you found it? Yes. Okay, thank you.
So here, there is a major error that he makes regarding the use of certain terms. These are all called shortly as MTI, that is mother tongue interference എന്നാണ് അതിനെ പറയുന്നത്. നമ്മൾ ചായപ്പൊടി എന്ന് പറഞ്ഞാണ് അത് ടീ പൗഡർ എന്നായത്. Whereas actually it is tea dust or tea leaves. These are, you can either say tea dust or tea leaves. These are correct usage. But tea powder is wrong. Okay, so because that is not idiomatic English. So either he can say tea dust or tea leaves, or he can say just tea. So where is the tea? So, but saying tea powder is a wrong usage. So that is one error that he makes. And she gives him instructions. Priya is giving him instructions on how to make tea. So here there are a couple of difficult words. Simmer means to start boiling. Okay, simmer. Simmer means to start boiling. Simmer. Okay, last part of the conversation. Add 2 teaspoons of it to the milky water when it starts simmering. Right. Reduce the flame, wait for a couple of minutes, turn off the stove, remove the vessel and strain the tea into 2 tea mugs. Here we go. It is ready. Great. Give me my tea and enjoy your first ever self-made tea. My food. It is salty. You must have added salt instead of sugar, by the way. You use my food to show any annoyance with someone's statement or claim, not for your own cooking. Okay, thank you. ഈ കണ്ണൻ്റെ കോൺവെർസേഷനൊക്കെ ചെറുതായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് ഐശ്വര്യയ്ക്ക് അധികം സംസാരിക്കേണ്ടി വന്നില്ല. Okay, so most of the talking is done by Priya. That's why her conversations are longer, because she is making all the corrections. Yes. So, okay, thank you. So here she gives instructions on how to make tea. So when the milky water starts simmering, okay, so when it starts boiling, you can add the teaspoons of tea dust. Strain the tea. Straining, അരിക്കുക. You strain using a strainer. Strainer എന്ന് പറയുന്നത് അരിക്കുക. Okay. So you can strain the tea into 2 tea mugs. So when he drinks it, he says it is salty, and he uses an expression, my foot. It is an exclamation. It is an exclamation. My foot എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു exclamatory usage ആണ്. It is a usage not done with the mistakes that we do ourselves, but വേറെ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിനെ എതിർക്കാനാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, and it is an exclamation of protest or disagreement. Okay, disagreement. അങ്ങനത്തെ ഒരു യൂസേജ് ആണത്. പക്ഷെ നമ്മൾ മറ്റുന്ന മിസ്റ്റേക്കിന് അത് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. So when we make our own mistakes, we cannot use this expression of exclamation. So that is what Priya is saying.
So it is salty because you have added salt instead of sugar. So this is a mistake which you commonly people who have no experience in cooking do. Instead of putting salt, they will put sugar, and instead of putting sugar, they may put salt because both are white in color. So here he has made his first tea, but it is a great flop. He made a great flop. It is a mistake. Okay, yes. So his making a tea, it has become a salty tea, so that neither he nor Priya can drink it. Nobody can drink that tea. And just as he makes a lot of errors in language, he has also made a very big error in his first cooking experience on making tea. And these are the errors that he makes and the corrections that are used. See, instead of saying I am also getting up early and going for my walk every day, he should say I get up early and go for my walk every day. Why? The rule is given here. The simple present tense is used to describe actions which happen regularly. So that is also the same rule applies for this also. I am also feeling tired when I am coming back from work every day. Same rule on. I also feel tired when I come back from work every day. The simple present tense is used, which happen regularly. How do you understand that it is regular activity? By the terms every day here in both these sentences. Every day in another two sentences, every day it indicates that it is a regular activity. Okay, the next one is I have to be checking my mail. It is just I have to check my mail in the word. I have to another necessity indicate. I have to, must, obligation. Obligation indicate in terms and I have to, must, ought to, should. These are all terms which indicate obligation. This obligation indicate have to be checking in the use wrong because we just have to use the subject. Subject I. Then we have to use the auxiliary have pinne to ennu parayunna infinitive pinne verb maatrame vendu. Okay, ee be ide avashyamilla. Okay, that is the say subject plus auxiliary verb plus have. Auxiliary verb have ആണ് പിന്നെ infinitive to. Okay, so I have to എന്ന് പറയുന്നത് infinitive ആണ്. പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ മെയിൻ വേർബ് ചെക്ക്. ഓക്സിലറി വേർബ് ഹാവ് പിന്നെ മെയിൻ വേർബ് ചെക്ക്. So I have to check my mail എന്നേ വേണ്ടു. So that is the correct usage. The next mistake that he makes is the damn telephone line is always being down. Okay, adum the same rule ആണ്. The simple present tense is used to describe actions which happen regularly. The damp telephone line is always down and the being in the avasham avadeyilla. The damp telephone line is always down is the correct usage. Instead of saying being always down, he can just say the damp telephone line is always down. So that will be the correct usage instead of the mistake that he makes, because the rule says that the simple present tense is used to describe actions which happen regularly. These guys are always putting the pipes. Pipe iduga ennu parayunnadinte krithyamaayittulla direct translation. The direct translation can cause a lot of errors. Instead of saying putting the pipes, he should have said laying the pipes, because laying pipes is more idiomatic. Idiomatic means standard usage. Okay, so standard usage in talking about installation of pipes is laying pipes. These guys are always laying the pipes. That is the
next error. And the final error is I can't find the tea powder. So the usage of tea powder is wrong. Instead of saying tea powder, he should have said tea dust or tea leaves, because tea leaves or tea dust is more idiomatic. So these are the errors that Kannan makes, and that brings us to the end of that chapter. We will take up the next chapter in the next class. Okay. Any questions? Any doubts? Okay. Thank you. So with that, we will stop for today. We will continue in the next class. Have a wonderful afternoon. Goodbye. Thank you, everyone.